Так, вітаю знову всіх. В ранішній стрім, в принципі, мені зайшов, і я вирішив продовжувати грати в програму Baldur. Коротше, роблю мікрофон поближче, вебки поки що не буде. Говорю впівшепота, надіюсь, всім все дійде. Да, впівшепота, тому що так треба. Тому що так треба. До того, що ми маємо. Йдемо дивитися. А ти хто такий? Ah, a fellow wanderer. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Today, the same as you, a humble supplicant. Come to bargain with the lady of this house. Though, perhaps I speak too swiftly. You have an odor of your own, or the stench of fey blood. You've already met the hag, then. Honorable, but unwise. Her kind don't share your forgiving nature. I hoped she might help me on my hunt, but I have no desire to be the first face she sees after yours. I'll have to find my quarry by more traditional means. But one hunter to another. Well done. Truth is like a blade, my friend. We can arm ourselves with it, or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. No. This duty is mine alone. But for such an offer, an answer at least is owed. I hunt a vampire spawn called Astarion. I'm bound to bring him back to Baldur's Gate, alive. Though I cannot swear to his condition once my tribe are done with him. Is he known to you? My people were recently attacked in the night. Our camp set upon by a band of vampire spawn. In the chaos of battle, one of them stole away with our children. We've been searching for them ever since. We believe this Astarion knows exactly what happened that night and where to find our little ones. If captured, my people will make him talk. So I ask again, is he known to you? I see. Your loyalty is admirable, but misplaced. His kind have charm beyond our mortal means to resist. I can show you who he truly is, if you will just tell me where to find him. As you say, then I must redouble my efforts and pray my delay costs no more lives. Can't risk being in open view. Carefully now. Surely no one will notice. Little bit of this, little bit of that. What to choose? Мені цікаво, що буде, якщо я Астеріона приведу сюди. Коротше, вілу не судьба зі мною походить. I've known people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking. I wonder how he does it. Why he does it. I'm sure all will be revealed in time.
but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. What? Who? What happened? Back to Baldur's Gate. Back to Cazador. There's no other reason he'd want me alive. Ah, yes. You don't know. Cazador is a slaver in Baldur's Gate. Як скажеш. He captured me a long time ago. Insisted I call him Master. I only escaped when the Mind Flayers snatched me away from him. I shouldn't be surprised Cazador was hunting me. He always was quite, obsessive. Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Of course, he'd send a Gur to hunt me down. I suppose I shouldn't be surprised. Cazador always had a twisted sense of humor. But why send anyone after me? I'm hardly a threat out here. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. We can probably make an exception for Will. Probably. I would, but you have so many friends already. If you say so. Так, а давай попробуємо Випробуємо зробити довгий відпочинок. Я хочу, щоб він на мене напав. Ну як напав? Він хотів попити моєї крові. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Boars. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It
cuts like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. Хай попив. Більше не треба. Of course. I was just swept up in the moment. But it worked. I feel good. Strong. Happy. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Хантер. Так, трошки мало крові в мене тепер. Це нічого страшного. Старіончик, що ти? Good morning. How do you feel? It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. You're such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire? Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Fine. As long as he keeps his fangs off our necks. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. I suppose you want to hear about Cazador. My old master. Before the mind flayers took me from him. Before this strange, twisted freedom. Cazador Czar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn, and he became my tormentor. He had me go out into Baldur's Gate to fetch him the most beautiful souls I could find. It was a fun little ritual of his,
I'd bring them back, and he'd ask if I wanted to dine with him. And if I said yes, he'd serve me a dead, putrid rat. Of course, if I said no, he'd have me flayed. Hard to say which was worse. I will. But I won't take it for granted. The Mind Flayers aren't the only monsters out there. They're not even the only ones hunting us. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. What more could I ask? Now, is that all? I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Maybe. But there won't be any more midnight surprises. I can promise you that. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. I would, but you have so many friends already. Excellent. Now that that's settled, what can I do for you, my friend? We can't. And yet I cross the threshold like moonlight through leaves. This worm is a powerful little beast, isn't it? What's not to enjoy? I can walk in sunlight, trespass upon any home, manipulate minds. I'm the most powerful vampire in the realms. Granted, the looming doom is an issue, but why not enjoy the benefits while we can? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way, so why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more? Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. You've tracked me down again, my friend. Would that I had as much luck with the beast I'm hunting. You're a monster hunter.
I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats. A mystical and dangerous people. We travel the land, never settling in one place. We steal your chickens, curse your crops, seduce your daughters. Your friend here has heard it all, I'm sure. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Or to make a deal with her. Probably think you can outfox the old dear. Right, but very wrong. My prey is a vampire spawn, much less impressive than the beast that lives here. His name is Astarion, but I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out, if I can afford her blood price. Not this time. My orders are to capture him. Oh. And bring him where exactly? Baldur's Gate. My people wait for me there. Thank you. Treating with a... May your road be kind. My favorite trap. You've tracked me down again, my friend. Would that I had as much luck with the beast I'm hunting. May your road be kind. Зараз попробуємо цю репліку юзнуть. Мені аж інтересно дуже сильно. You've tracked me down again, my friend. Давай. What? What? It isn't possible. You idiot. What have you done? There. I'm afraid you're wrong. Окей, це... Це реагує файл. Зрозуміло. Бля, він Астаріона вбиває. От курва. Let's spill some blood. This is your end. Блін, в мене ще одна дія була, я міг його вбити.
Ну, непогано. Здобули якийсь арбалет. Прагнення Гендела. Важкий арбалет дворучний. My favorite. Знайти в лігві якийсь-небудь спосіб допомогти моїй Іріні. Окей, значить ця сюжетна гілка ще не завершена, добре. Але мені треба продатися. Feed if you must, Astarion. But give me so much as a hungry look, and I'll drive a stake through your heart. I do so very like spicy food. My dagger. Looking for steel? I have, well, something close. Завжди, друже, я в тобор схожу. Затарю все, що у мене є. Потім ми з тобою поговоримо. Так. Мені треба продати це, оце. Це. Це хай лежить. Можна царти. Пляшка, риба, пляшка, ящик. Пляшка, яйця. Чек не буде. А, це все. Хоча що я більше 120 кг не можу взагалі нести. Тобто це от ліміт. Looking for steel? I have, well, something close. Показуй. Кстати, в нього асортимент обновився. Булава +1. Можна буде придбати. А арбалетів в тебе вже все закінчилось. Що ти таке вже не продаєш? Що це за звук такий? Стрьомний. Що у нас далі? Великий в животі. Це не треба. Ці всі каблучки можна продавати, в принципі. Дуже не треба. Це можна продати. Каблиці. Це я в сундук покладу. Так, а це мені не треба.
Це їжа. Так, окей. Дивимося ще раз. І того. Напевно, оце продам, воно мені треба. Це мені хай буде. Це мені треба. Кстати, отруйні яблука візьмеш, друже? Так, окей. Хорошо. Хтось бачить арбалети? Я бачу один. Важкий арбалет. Це погано. Це мені таке не треба. Що це таке? Якась руската броня. Може така є. До зброї мені нічого не треба більше. Looking for steel? I have, well, something close.
200 гривень, ну. І ще 10. I miss my forge. Так. Довго глянемо, що там у мене по всьому. Так, отут у мене лежить всяке говно. По типу шмоток. О, кстати, подожди, я б це забрав і видав би Астеріони. Watch your back. True. У нього нема спеціалізації на це, курва. На легкі є. Але це важкий. Нема спеціалізації. Військова зброя, важкі палети. Ну, давайте і буде все одно. Have a lot on my mind. And, well, in it. Hells take me. What I wouldn't do for better tools. Так. Еліксір ртутного опору. Що це таке? Принадія. Крок ледь не пахне кров'ю. Цього достатньо, щоб у вас потекла сила. Is that everything? I think that's everything. Дуже дивні зілля якісь. Так, я пропоную виділити якийсь рюкзак на зілля. На всі зілля, крім хіла. Damn druids. Who uses wooden tools? Кстати, оце, по-моєму, зброя. I am not grumpy. Scowl on your face before the troll. You're an idiot. We're exposed now. What to bring? What will we do for work when we get to the city? Whatever we want. I think I'd make a fine teacher, or a baker, or a butcher. A butcher? Really? Sure. I Blood miss my excites me. forge. Right. What do I do for some salt? 3 кг херня лежить. Я не знаю, на що це мені в інвентарі, я це теж поскидаю до скрині, хай буде. Depends. How many people are dumb enough to ask? Тоже хай буде в скрині, це теж до скрині. True. Рабський розум теж хай буде в скрині все. Right. Треба. I've got food. Це таке. Древня табличка теж хай буде в скрині. Need anything else? Of course. But please, remember,
You're not the only one in need. У цього дядька взагалі нічого не обновлюється, по-моєму. Тупо все, що я йому продав минулого разу. Sylvanus. Пока. Добре. Що ми маємо? Ми маємо багато місій, треба вбити коргу, хоча я не хочу цього робити. Треба стирити ідола, хоча я теж не хочу цього робити. Туди я не попаду. Туди хизи, треба знайти отут, чим допомогти їй. Окей, пішли. Може зробимо трошки, якщо не додовбемося до гоблінів? З цими вугільними рисами на шкірі тварини по-дитячому намальовані 3 фігури, паличок гоблін з іскрами в руках, квадратна людиноподібна фігура та щось схоже на ельфа. Голови кожної фігури прикрашені простими коронами. Так, це хай тут стоїть. Решта зі мною полізе на дах. І там ще 2 на даху теж є. Як на той дах полізти? Так, тут просто 2... А, тут теж цей... Там. A long way to go still. Mind never quiet. If everyone else minds their business, I'll be fine. Що, ви готові, діти? Я да. Де ж можу йти? Де зачем? 70. Штук. На ОПТ розоб'ється.
pick to fight. The Ідіот. Ну і ладно. Ні, треба все-таки її просто порізати. your violence has... These boots have seen everything. Let's have some fun. They won't know what bit them. Задалеко. Серйозно, задалеко? Якщо підійти. Для всього далеко, да? Щоб не задалеко. Все одно задалеко. Що він буде робити? А, то єсть вони не вступають в бійку. Ага, то есть виходить, що я один хірячусь тільки, да? Let's turn someone inside out. Outmaneuver them. Тобто Тінесерда тепер участвує, haste. окей. Чого? А, я невидимий, тому що, коротше, не понял. Знаєш, що ти це зробила? А, іноді я плутаюсь в цій херні. Can't afford to let up. The dance macabre.
Окей. Вставай. Чи що? Я якийсь ключ знайшов. Ай. Хорошо, я знайшов якийсь ключ для чого. Hear another muffled cry. The two inside are still in the throes of О боже. passion. What the hell are you doing? Don't disturb a half-ogre in the making. No choice but to keep going. Let's go. Бутир. Ого. Гнів бутир. Those beasts were expecting visitors. Бутир нічого. В руках куча всього. Понівечений труп гнома. Може цей гном хоче щось нам сказати? The corpse remains silent. Бля, це обідно. How do people do this all day?
Ну, раді одного золотого inside? і декількох одиниць опиту я б це зробив ще раз. Агат, нефрит і куча вина. Ще раз. What to do? Someone there? Ага, понятно. All's well that ends Дураків в not грі as bad as немає. it could have. Хорошо. Дураків в грі немає, так обузить не получится. Looking ahead. Я, походу, говоріння з трупами кинув на нього. Хоча не точно, це не точно. Ну чому він тоді зелений світиться? Я хотів на нього кинути. Окей, що ми тут ще залишилось? Сумка, да? І поодинокі гобліни. Від чого я, кстати, ключ знайшов? And you got nothing to show for it but your own arse. You sort of fight. Focus straight through. Where do I go from here? Let's get this over with. Shall we cut and run? Yes. Гоблінка воячка. Десь ще тут патрульні повинні ходити. Чи може це всі вже? Я так не думаю. Окей, може там на млину ще будуть? Я ж кажу, я не думаю. Там десь є сумка. Десь тут. Let's have a look.
Саморобний спис. Він казав, десь тут є його сумка. От тільки де? Чи там якась музика грає? О. Чи я тут був? По-моєму, був. Плюс один атлетизм, середні обладунки. My faith will guide me. How many die today? How many die tomorrow? Чому везде бракує місця? І що тут повинно бути? Тупо закинути її. Ось отут. От на млину прям. Поміч неті. Тримати поміч у тітоньки Етелі. Друїда. Знайти креш. Жага. Біженців. Бити кого, дослідити дії Поги, перемогти гоблінів. Піти до табору гоблінів і всіх вбить нахер. Врятувати першого друїда, украсти священного ідола. Нічна пісня, врятувати Мейріну, завершити майстерну зброю. Шукати підвал, відкрити древній тон. Шукати підвал. Вирішити, що робити з книгою некромантії. Або знищити древній том. Блідий ельф, це не цікаво. Виконати завдання. Виконані завдання, це не цікаво. Ні, подожди, цікаво. Врятувати гнома, ось. Після порятунку Баркуса Трута наші з ним шляхи розійшлися. Десь тут повинна, сука, бути його сумка, чи що? Тільки де? Баркус, Трут, де твоя сумка? Хорошо.
Це дивно, воно десь отут. Воно десь, реально, я правильно це йшов. Цей рюкзак десь повинен бути тут. Тільки чогось він його не шукає. Ось цей рюкзак. Чого вони його не шукали? От тут. От де? Мені написали, що він десь тут. Нахрена ти його підібрав? Такий квест пропав. Да, все, квест пропав. Мені, кстати, не дали нічого. Цей квест. Я отримав ще один рюкзак. В якому лежить нічого. Окей, добро. Вимерле селище. Що я ще тут не знайшов? О, ще гоблін. Sort of fun. Have to keep going. Куди вона зайшла? Blood comes easy these days. There's blood in the air. Гоблін задира. Ну, там ще один є гоблін. Два навіть. Breathe quiet. Move with care.
to focus. Нащо ти опять зберігаєшся? Shall we dance? Так, ну що, го в ліс, походимо по лісу. У нас тут невідомо що. В принципі, якісь стежки. Які ведуть на болото, кстати. І... Ну, я на болото можу ТП дати, в принципі, а не ходити. Піздивнику. Прикольно. Якби якась обвалена нора. Добре, село ми зачистили, гоблінів більше тут немає. Треба щось пошукати всередині, що допоможуть дівчинці воскресить мертвого. Врятувати Мейріну. Знайдіть в лігві який-небудь спосіб допомогти Мейріні. Скажу чесно, я взагалі не викупаю, що саме їй треба. Це повинно бути в лігві прям. От прям в лігві. Що з цим ельфом? О, йому нормально. Is the hag gone? God, tell me she's gone. Oh, please. May she burn in the 9 hells. The things she did. The things she made me do. Vile. Disgusting. Good gods. You're the one. The mind flayer. No. The hag's gift is gone, but it's going to happen. Soon. I saw you screaming, covered in your own insides as that thing bursts out of your skull. You change, skin ripping from your body, and then you butcher everyone around you. You can't. I'm so sorry. Куди він іде? Якийсь дивний NPC. Блін, скажи, щоб ловушки теж пропали, будь ласка. Найс, пасток немає. Живем в чат. Десь повинен бути спосіб якось допомогти. Тільки де і як. Блін, стара оселя.
Відьомська майстерня. Можливо, це стояло тут. Я його вже підібрав. Трина неприязнь. Кам'яне серце. Метелики в животі. Може, кам'яне серце? What? Not even a little bit. No! He deserves. You're a miserable bastard, you know that? We were just kids, but you got. We've barely spent a day apart. I'm sorry. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Хорошо, я сейчас ще погуглим. What a day. There is work to do. Так, цікаво.
Окей, все-таки я правий, бо це треба було забирати. Let's move. What? What? You can? You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring him back! Bring Connor back! Please! Ну давай наведемо паличку, цікаво. Зомбі. What? What's happening? Why is he still dead? You feel something pull at you. The creature yearns for a master. What have you done to him? But this isn't what she promised. I wanted him back the way he was, not this. Connor? Connor! I don't even know if he's in there. But he might be. And if he is, I'll find him and bring him back. Thanks. But we'll need more than luck. A bloody miracle, more like it. I'll find a wizard or something. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. Connor always said you can find anything in that city. Remember? And thank you, I guess. Come on, love. Let's go. Я в шоці з цих. Я в шоці з цих чудачків, чесно.
Гурт отримує 60 очків досвіду, спасибо. На що ми сюди прийшли? Він її жре щас? Ви бачили? Ви бачили, як він за нею погнався? Чи що, а де вони? Хм. Странно. Так, Шадоухарт, іди сюди. Так, ти не серда. Що по жабі, кстати? Що там з жабою? Hag is gone! Happy! 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 Come! Present! Пішли. Ніфіга собі. Here! Shiny! Bye! Нормально, мені жабка подякувала, кстати. Я знав, що її не варто вбивати. Ну, жабка сильна, капець. Вроді жабка, а сильна жесть. Ладно, все з болотом покінчено, в принципі. Блін, мені реально цікаво, чи зможу я попасти туди. Пішли ще поговоримо. Чи не поговоримо, а пошляємось. Типа не зря там є локація закрита. Ой, не зря. О, ось, да? Йдемо вперед. Бігає хряк, який Астеріона злякав. Away! Away! You're all the same. Too many of my kind died because of your spears, but not me! Там щось є, я так і знав, що сюди можна зайти. А ну, пошли. Ти
Пішли сходом перевіримо, що це тут таке. Deep grooves in the mud around that rock. Що? Never wanted the easy path. Потертий камінь. Що з ним треба робити? Shah's blessings upon you. Куди мені його перемістити? Blackets will be done. Окей, напевно, я був слабким. Збирання зношених звітів мотузкою з початкою місця і арфу. Часто згадується блюзнірство серед місцевої секти Соловіїв. Рубін. Мапа. Ця заплямована зношена мапа змістила на 10 круг. Маленька арфа помічає місце під назвою Місячні вежі. Наріз перед намальованим чорний місяць. Окей, ще одна загадка розгадана. Але це не позбавляє мене думки того, що чому я не можу пробратись сюди. Як мені сюди переміститись? Мені треба на той берег, до тої іви. Як мені це зробити? Заховане добро, значить я не все не знайшов. І пропав. Ну це отут було. A cluster of spiders scuttle inside the crevice. The infuriated Круто. Окей, атака павуків.
Still breathing, despite everything. Let's have some carnage. This crevice is Absolutely nothing. Тут це все, що було заховано, я вже забув. Як мені пройти туди, блін? А, пішли побоєм гоблінів. Я можу туди, можу сюди. Го гоблінів побиваю просто. Так, це дорога в що? Ага. А може, слухай, знаєш що? А знаєш, а пішли ще до ведмедя зайдемо. Може він там уже відновився? І щось промишляє? І може я його опять можу вбити і кучу досвіду отримати? А де малий дівся? Немає? Забрали? Бля, чуєте, він, походу, вже його забрали. Прикинь. Малий пропав. Вони його забрали собі в пабір, падлюка. Ладно, все, тепер моя допитливість заспокоєна, я можу йти нормально по інших квестах, правда ж? Там все розвідано, наскільки мені відомо. Я можу туди якось потрапити? І все обходними путями. По печеру. Що це блистить? А, це чувак. Це мертвий дружочок. Вірніше, мертвий друг дружочка.
Десь тут можна щось попригати, ні? Йо. Прикольно. Високий трап відкрив. Трошки не туди пішов, куди хотів. Ну ладно. Ой, там якісь трупи. Дуже багато трупів. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Зієн. The creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. Her awful smell irresistible. And while her blood feast has filled her, the hyena is not yet sated. Come, see, my flesh becomes new flesh. Що? You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You engrave her pained mules upon your heart. Her back arches impossibly, a grace made possible only by it being broken. Yes, come closer. Feed the new flesh. Her belly splits like a rotten fruit, birthing a frenzy of claws and fangs. Що це за хрінь? О боже, перевертні. The raw hate of life reared from the miracle of death. A tear almost springs to your eye. This calls for careful footwork. I am fury. I am death. Де всі решта? Йоп туди їх там. Йоп туди. Це нам на двох, типа? Watch it! That hyena's going for help. Не хочу. Ну, ладно. Victory awaits. Воно не вмирає.
Окей. Ну, це дуже далеко, друже, підход. Цікаво, чи зможе Лейзель це в соло виграти всіх, а там ще й лучники всі як тоді. Що, потеряв? Та ну як ти промазала? Охо-хо! Це погано. Даже так. Йоп туди, йоп туди. А в мене всі інші дії закончились, да? Better not be cursed. Бля, 107 мелких хилки ось. All right. Отже ж падаль. Maybe I should... No, this is good. А бляха. Ты нахрен, пи-пи-пи-пи-пи.
Так, подожди. Я не можу викупити, чого у мене не повна команда. Де мої люди? Де решта? Де Стеріон, де цяйки, де Shadowheart? Ай, тупік, блін. Вона попасти по ньому не може. Блін, а чого я стріли не юзаю, кстати? У мене ж куча стріл. Блін, точно. Можна так. Ну як ти 80% промахуєшся? Ну ти знущаєшся з мене? Він похилився, типу. Чого віха відвисла? Ну як вона промахується? Ну чому? Блять, ну як мені відбігати? Це взагалі біля жаби, походу, да? Це, коротше, це занадто далеко. Це, мабуть, занадто далеко. Надо щось думати. Може відступити якось. Йобані гноли, откуда вони взялись? Блять, ну як завжди, типу. Можу пригнути я, може пригнути Лоязель, ну сука, Астеріон і ця йобана Shadowheart, вони, блять, десь в їбінях отв'язані. Задовбали. Де я, блядь? А, я біля жаби. Рова жаби. Haggis, go happy! Happy! Яка це складність? Це складність пригоди.
Привіт ще раз, Вах. Це складність пригоди. Бляха, ну мене це реально схарило, от тільки що. Чому, от коли стрибає майже вся команда, половина цієї команди просто йде нафіг? Чому от Shadow Хартка і Астеріон не можуть нормально працювати в команді, як усі? Бля, це я ще отам не побігав. Там, в принципі, нічого цікавого немає. Чи я не знаю, це бред там якийсь. Мене це трошки виморажує. Так, я бачу їхній табір, давайте я засейвлюсь тут. Підемо вбивати гоблінів. Ну, підемо розвідаємо, що там і по чому. Може там щось поторгувати, можна купити щось цікаве. Таке збереження успішне. Вся глек валяється. Трава горить. Табір гоблінів, добре. Goblins ahead. We'll need a cover story. Grid couldn't guard his nose from his fingers. Quit moaning. He's moaning if it's true. Look it, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Feck shite. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Down, Claw. Bad girl. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Easy, lads. We got a true soul coming through. I don't know any house in your excelness. Oh, one of them thieves? If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. The pits? He couldn't be somewhere pleasant sounding, could he? Better still be alive. Lads are celebrating the raid on Waukeen's Rest. We captured a Duke, we did, all the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your excelness. The boss is in the temple inside. Midara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Всі хочуть побалакати зі мною. Ну спочатку Астеріон. Ignore it. Deny it. This is nothing but a disease, and every use will sicken us further. Nonsense. Any power freely given is a power well received, and this is a valuable power indeed. It's only valuable if we understand it. And we don't. Not yet, at least. Sensible. Чомусь це зарахується крадіжкою. Чомусь. Але він мені тільки що сказав, що... Ладно, це дивно. Тухлі яйця. Короче, я так поняв, це дуже велике місце гоблінів, правильно? Не місце, а місто. Ладно, я хочу тут знайти баригу і відійти на трошки. Мені треба цей. Треба торговець.
Жесть, ну я їх тут буду дуже довго вбивати. Нічого. Ого. Щось і стало. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler Мені здається, це, коротше, ці 3 бога... Are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. Опача, що сталося? You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Ну, хто хоче побалакати про цей фігню? Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? Так, я хочу відійти, чат. Секунду, я зараз прийду. Так, я вернувся. Привіт, Франкс. Бачу стрімер АФК. Йой, семеро. Здорово. Здорово, Франкс. Для початку розкажи, як це штукенція в тебе, видіння, голос, що то було. I think that was the Absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. My home. A cloister of Shah followers. Hidden in the city.
A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. От так от. Кожна штуканція у неї. Sounds like they've captured themselves a bard. But it's massive. But still just a bib. You don't feel like messing with it, is all. camp. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Це Бріна і Адрік. So glad to see you safely arrived, madam. We haven't found the weapon yet, but it's good to be among allies, even if they're a bit unusual. Great glory! Оцей малий! Excellence! Best makers of blade! Hell's that yowling bleeds the ears. Is that supposed to be entertainment? Don't need two mates. We already got the greatest start there is, and it ain't no warbling. It's chicken chasing. It's got feathers, don't it? A beak? Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Reckon it owes us a game. You want to hear the rules or not? Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Come back when that half-wit's done wailing and find out. His voice absolute! I don't fancy... Bloody bard. Used to be... Laugh if you dare, recoil if you must! A new age is dawning with goblins and trust! We have to seek the truth out of this. It's a veritable plague of goblins. Пісього. No go inside. Inside. Boring. Statue of Selena. This room must have been dedicated to her. And now it's a nest for some filthy goblins. A fitting end. His name is Droll Raglan, his voice... Я б всіх побував, чесно. Знайдено перехід. More heretical symbols, of course. Thrust his arm with me bare hands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. Бічиня крихітка. A half-elf, thinking you rule the world. The mark glows, but you feel nothing in response. Де мої Your кажани illicit нема. power is beyond reach until you rest. Well, not us. Things are changing. We got the absolute on our side now. You better learn your place. Go on. Kiss my foot. Or I'll wipe that nasty look right off your pretty face. End him or leave him. But don't you dare grovel to this slug. Я побив. Відігнати бажання з'їсти його ступню, нахилитися, щоб лизнути її. Ти, певно, жартуєшся. Виконати наказ гобліна і стати навколішки поки що. Я радше плюну тобі в пику, залякування, може ти цілуватимеш мої ноги, напасти на гобліна. Давай його залякаємо. Бля, мене це -1 йде, мене це бісить. Фа, сука. Чому я не здивований, блядь?
End him or leave him. But don't you dare grovel to this slug. По ідеї виграв. Look, mate, just piss off. You're not welcome here. Ой, подожди, я завантажити нажав, я хотів зберегти. Давай ще разок. Це один, да? Естественно. У мене сьогодні був прикол, я проходив БЗВП в одному місці, там часто готують... Що? Там часто готують штурмовиків. Ось і прикололось, чому я не штурмовик. Ну, Франкс. Потому що ти пілот кажана. Получається. Але таке БЗВП корисно. Для тебе і для загальних навичок. Look, mate, just piss off. You're not welcome here. 8. Це буде 15, по-моєму, повинно. 2, 2, 5. Йобане знекровлення, довбаний Астаріон. Мені треба один рівень до бійця. Look, mate, just piss off. You're not welcome here. О, таке мені подобається. The goblin stares, mouth agape. Then he sets his jaw and falls to his knees. There. I've done it. Arrogant swine. Зарозуміла свинота. He kissed! What was I saying? Had to talk to me. Crusher! I've got to take Crusher just makes some toes! Оце ти лох ламака. А тут що? What do you call a dress knickers? Якісь діти гоблінів. You look like you think you're hard. Mess with us, and you'll end up like this bleeder. Oh, you're real tough, bullying a kid. Sod on, or I'll fetch my mum. She was as tough as wolf meat before the Absolute came along. Now she can punch out a dragon. What do you call a dress knickers? Undergarment. Ну, я сказав, Грина, ти біжиш. Потому що могу. Франкс. Should take a trophy. Біжу, потому що могу. Гоблін сить. Тепер ви бачили все. You've seen one of them notes. In the quarry! Or be you beheaded!
goblin kind will tease you and throat you when redded. His name is Draw Ragslan, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Not if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with... Дубові двері. Bloody racket! Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oi, so much fun that those feet... Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business, now. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Мене призначена зустріч з керівництвом. Ну, блін, був би в мене рівень бійця, реально. Був би в мене рівень бійця. Я б ці залякування краще проходив набагато, але я не маю його. 15. А що я допомогу не візьму? Це я Василь. Можна попробувати обманути її? Ну блін, оце довбане обезкровлювання. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Right. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favourites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to you. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Bloody racket. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Pay him a visit in return. That'll be some real fun. Do you hear the absolute Smells like burnt flesh Do you in here. feel her inside you? I only hear her through Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you. And it's charged with Спарювання magic. драконів. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden.
I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. You've come to the right place. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Дивися, Франкс, я їх всіх повбиваю. Ну, типу, це не цей. Це процес такий, знаєш, кропіткий і не дуже сильно швидкий. Мені, по-перше, треба торгаш гоблінський. Ну, роблю. Це хто такий? There, I feel. Ти хто? Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ah, are you also here to assist with the prisoner? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies. Це фліглінант. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Do not be ashamed, child. What I see in your eyes, in your soul, is only natural. We've all suffered in Ні, these Франкс, ці гобліни мають своїх жінок для розмноження. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. By all means, let us see what his skilled hand might get up to. This man is of common stock. Only the poorest of men need settle for the spectacle of their own gore. Ну, давай подивимося. Oh, I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Face the wall and let us begin, dear one. Йоп туди. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Можна залякати його. Статура. Постаратися стримати крики, артистичність. Залементувати і театрально благати про помилування, залякування.
You want more? As you wish, dear one. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. Wonderful! Just wonderful! Wonderful. You want more? I'll give it to you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I could feel Loviatar's pleasure with every sting of my scourge. I am proud to have served you this penance. Oh, as did I. Що це за чувак? Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank you. That was positively Що це за чувак? divine. Оце я розумію, що за хрінь. Натхнення. Натхнення +1, 25 Don't школ. group me with the likes of them. True. You wouldn't have the grit. This calls for careful footwork. Ну, нічого цікавого. Ні. Yes, I must try. Прикольно, мені подобається. Якийсь чувачок. Він твоє внутрішнє я розкрив, давай. Іще, да іще. Так, в мене паті відкріпилась. Пойдемте, хлопці. Бідолашний друїд. Це не друїд. Хто це там? Що це за кем? Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to? You stubborn rat. Please, stop! Це новенький ці, да? Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Можна артистичність примінити. Бля, 15. Пізніше. Спасибо. What? Think you could do better? Go on then, have at it. Якраз і покажу, що тобі що таке справжній талант. Oh, I'd like to see you try. No, please! Face the prisoner. Consider the implements provided. Then,
Go. Die. That all you got? Being sob? You don't know why, but you are really good at this. You never want this perfect moment to come to an end. Є розбити йому коліні чашечки. Дріняти ті криваві нігті на ногах. Розтягнути як слід його затерплі м'язи. Давай. The prisoner smiles through the pain, then spits in your direction. Burn in every hell! Should have known you'd be soft. Get out! You hide out in? What you still here for? Or you'll scream! Hands off! This one's ours! The rat's eyes. In your belly button, right down to your gut. Мені цікаво, сюди все село збіжиться, якщо на них нападуть чи ні. Don't worry about passing out. I'll make sure you stay awake. Softer than a whisper. Oh, my hands. The life you took will not go. Да, походу все село, чат. Strike hard, strike fast. They're dying for me. All of them. Time for coal. Хто ще? On the way. I will ascend. I will not know failure. Та хватера! Please, please. Let me out. There's no reason for this. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Elson, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. The Grove, to the east. They wanted to know where we came from. No, they'll kill everyone. Please, I need to warn them. Мужик, я тут швидше всіх побиваю. Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived, I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. I have to go. I have to get out of here. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all.
Not everyone subscribes to what. Ага, тобто це нельзя красти, да? Що у нас тут? Купа їжі. І все? Ну, я їжу брати не буду, у мене і так її повно, тут немає сенсу. Боже, яка тут здорова локація, я в шоці. Що це за штрих? Watch your step down by the pens. Augie's been getting fat on your kind lately. Я ще закінчу. Do you think the dwarf is ready yet? I'm hungry. Добре, чат, коротше, всім дякую. Сьогодні ви так багато пограли. Піду приділяти час коханій людині. Все, пока. До зустрічі всім.